হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু রাইস স্মার্ট লাইফ। আজকে ভারতের ইতিহাসের মোগল সাম্রাজ্য থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর নিয়ে হাজির হয়েছি, তাই মন দিয়ে দেখতে থাকো। র্যাপিড ফায়ার ব্রেন গেম, চলো শুরু করা যাক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, মুঘল আমলের সরকারি ভাষা কি ছিল? অপশনস আর আরবি, উর্দু, পার্সি, হিন্দি। Your time starts now. And the right answer is পার্সি। Question number 2, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূত হিসেবে স্যার থমাস রো কোন মুঘল সম্রাটের দরবারে আসেন? অপশনস আর আকবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান। Your time starts now. And the right answer is জাহাঙ্গীর। Question number 3, কোন ভারতীয় গ্রন্থটির পার্সি অনুবাদ হলো রাজমনামা? অপশনস আর উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ, গীতা। Your time starts now. And the right answer is মহাভারত। Question number 4, কোন মুঘল সম্রাট তামাক জাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ করেন? অপশনস আর ঔরঙ্গজেব, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর, বাবর। Your time starts now. And the right answer is জাহাঙ্গীর। Question number 5, আকবর কোন দেশের অনুসরণে মনসবদারি প্রথা চালু করেন? অপশনস আর ইরান, মঙ্গোলিয়া, তুরস্ক, ইজিপ্ট। Your time starts now. And the right answer is Mongolia. Question number 6, কোন মুঘল সম্রাট জিজিয়া কর বিলোপ করেন? অপশনস আর আকবর, বাবর, হুমায়ুন, ঔরঙ্গজেব। Your time starts now. And the right answer is আকবর। Question number 7, কোন মুঘল সম্রাট রাজধানী আগ্রা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করেন? অপশনস আর ঔরঙ্গজেব, হুমায়ুন, শাহজাহান, প্রথম বাহাদুর শাহ। And the right answer is শাহজাহান। Question number 8, শিখ গুরু অর্জনকে হত্যার জন্য কোন মুঘল সম্রাটকে দায়ী করা হয়? অপশনস আর হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর, ঔরঙ্গজেব, শাহজাহান। Your time starts now. And the right answer is জাহাঙ্গীর। Question number 9, কোন মুঘল সম্রাট কিছু হিন্দি গান রচনা করেছিলেন? অপশনস আর ঔরঙ্গজেব, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর, আকবর। Your time starts now. And the right answer is জাহাঙ্গীর। Question number 10, মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ব্রিটিশরা কোথায় নির্বাসিত করে? অপশনস আর মান্দালয়, রেঙ্গুন, আন্দামান নিকোবর, কাবুল। Your time starts now. And the right answer is রেঙ্গুন। তো বন্ধুরা, এই ছিল মুঘল সাম্রাজ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর। কতগুলি পেরেছো তা কিন্তু অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানিও, এবং অনুষ্ঠানগুলো কেমন লাগছে তা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানিও। অ্যান্ড এই ধরনের অনুষ্ঠান পেয়ে যাওয়ার জন্য ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব রাইস স্মার্ট লাইফ। থ্যাংক ইউ।